నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధానాంశాలు. ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తున్న గవర్నర్, ఆరేళ్లలో రాష్ట్ర పురోగతిని వెల్లడించిన తమిళిసై. రాష్ట్రంలో కరోనాను సమర్థంగా ఎదుర్కొన్నాం, వ్యూహాత్మకంగా కట్టడి చేయగలిగామన్న గవర్నర్. ఆర్థిక నిర్వహణలో క్రమశిక్షణ పాటిస్తూ మంచి ఫలితాలు, తలసరి ఆదాయం 2,28,000కు పెరిగిందన్న గవర్నర్. ఈ నెల 18న బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టే అవకాశం, కాసేపట్లో తేదీలు బిల్లును ఖరారు చేయనున్న బీఏసీ. గ్రామీ అవార్డుల్లో సత్తా చాటిన అమెరికన్ పాప్ స్టార్, ఏకంగా 4 పురస్కారాలు దక్కించుకున్న బేయాన్స్. బడ్జెట్ సమావేశాల్లో ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ ప్రసంగిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. The corona pandemic have lived up the definition of people's friendly police in the state. The state had set a record in the country by installing 6.65 lakh CCTV cameras, which account for 65% of the total CCTVs installed in the entire country as a part of surveillance and detections at all the open areas. Britain-based Comparative organization stated that the Hyderabad city occupied the 16th position in the world among the cities that are causing CCTV cameras. Cyber warriors are posted in every police station to tackle cyber crimes and also educate people about the cyber-based crimes. This is the first time in the country that the special officers are posted exclusively to detect cyber crimes in all the police stations. The command and control content set up on the international standards with the state-of-art of technology in Hyderabad would make operational shortly to maintain and monitor law and order situation as well as several celebrations, Jatara and meetings. Industries, IT. It is essential to expand manufacturing and service sector to develop the state economically and create employment opportunities. Hence, the government in implementing innovative and model policies to encourage investments in the field of manufacturing and IT sectors. Favorable climate, a 24-hour quality power supply, better law and order situation have created a congenial atmosphere in the Telangana state for business, trade and industrial activities. The IPA system won laurels in all the assured in the revolutionary changes in the industry sector. In ease of doing business, Telangana state stands among the top 3 states. World famous companies are operating their offices in Hyderabad due to simple, speedy and transparent clearances. Under Telangana State IPAS Act, as on date, 15,252 units have got the permissions and clearances. The investments through them are to a tune to over 2.13 lakh crores. These industries would create employment opportunities to over 15.51 lakhs of individuals. IT sector is making rapid strides in Telangana state. Internationally renowned IT companies are opening database centers in Hyderabad. The IT hub managed by the state government had become base for many startup companies. After formation of Telangana state, newly 250 IT companies came to the state and 5,82,126 employees are working in them. In the first year of state's formation, the IT exports were 66,276 rupees crore. By 2019 to 20 financial year, they are more than doubled and now stand at 1,28,877 crore. In the IT export growth rate, the national average is 8.09%, while Telangana's growth rate is 17.93%. It is crystal clear that Telangana state, even in adverse conditions, is achieving progress. The proof is reflected in the announcement of National Association of Software and Services Companies that the IT exports in the state may reach to 1.40 lakh crores in the 2020 to 21 financial year, despite
despite the corona effect. I proudly announce that Telangana state is in forefront in providing digital services to the people. An indication of the state's participation in the Digital India program is that in large scale. E-transactions by the people of the state. In the Innovation Index published by Niti Aayog for 2020, the Telangana state stood in the 4th place. This is the result of the government bringing in several innovations in various sectors. Hyderabad as a global city. Hyderabad belongs to everyone. With people coming and staying here from all over the country, it has become a true cosmopolitan city. People from different regions, religions, creeds, and community are living happily together here. Hyderabad is becoming a global city by increasing its infrastructure facilities, maintaining the low pollution levels, proper law and order situations, smooth flow of the traffic, and so on at international standards. So far, 18 major projects are completed as part of strategic road development program to make Hyderabad a signal-free city. Of this, 9 flyovers, 4 underpasses are constructed, and the cable bridge at Durgam Lake has become a tourist attraction and also a good driveway for the Hyderabadis. My government has started Basti Davakanas in the city, in the areas where poor live, and provided better Medicare facilities near their localities. 225 such Basti Davakanas which have been set up for giving better medical facilities for the poor are working well by providing excellent medical care services. In the Basti Davakanas, teleconsultation, lab tests, medicines, and immunizations are provided free of cost. As per of Swachh Hyderabad program to avoid open defecation and urination, nearly 4,225 public toilets are set up in addition to the existing ones. In recognition to the Green Cover program of Hyderabad, Arbor Day Foundation of Food and Agriculture Organization of the UN has certified Hyderabad as Tree City of the World for 2020. The whole world is looking at Hyderabad with lot of interest. India Skills 2021 report stated that several higher learning, highly educated and highly skilled professionals in the country are planning to settle down in Hyderabad in various jobs and professionals. This report, jointly prepared by VBox, Confederation of Indian Industry, CII, the TAG Foundation, has once again showcased Hyderabad to the world. The JLL report stated that Hyderabad stood first in the office space occupancy. First in the office space occupancy rate growth in the country. The same organization has declared Hyderabad as the most livable city in the country. Hyderabad is also famous as a pharma city. The Hyderabad-based pharma companies have created vaccines, drugs, and medicines for several dreaded diseases that made human beings suffer a lot. It is a proud moment for all of us that the Hyderabad-based Bharat Biotech company's Covaxin for COVID was approved and recognized. The government is setting up pharma city on the outskirts of Hyderabad to develop and expand the pharma sector. Earlier, Hyderabad used to be under regular curfew orders. After formation of the Telangana state, curfew was not imposed even for a day in the city. This also shows how peaceful the city has been. Communal harmony. Telangana is known for the communal harmony and peaceful coexistence. This state has the distinctive and unique Ganga Jamuna Tasdeeb. The government respects all religions equally. Hyderabad makes everyone who comes to her feel comfortable and happy, no matter where they come from. This is the reason everyone proudly proclaims himself, herself as Hyderabadi. I am making amply clear that the state government would protect communal harmony and peaceful coexistence of the people. Nowhere in India, we can say now here in India also we can say. The Telangana state government has shown and proved its mettle by formulating several innovative and revolutionary schemes and programs for the welfare and development
which are unheard in the city, in the country so far. I am mentioning here few of such programs and schemes aimed at providing better services to the people. These innovative and one of its kind program are not being implemented anywhere in the country, and they are exclusive for Telangana state only. Take for instance the agriculture sector, Raitu Bandhu crop loan assistance, Raitu Bima, abolition of water cess, Raitu Bandhu Samitis, 24-hour quality power to the pump sets, reservations in market committees, one agriculture extension officer for every 5,000 acres, construction of 2,601 Raitu Vedikas for farmer interactions, free regulation of Sada Binamas, updating and rectification of the land records. These are all unique to these state only. In the welfare sector, Kalyan Lakshmi, Shadi Mubarak pensions for single women, pension for BD workers, pension for people suffering with filaria, monthly allowances for imams, mausams, accidental insurance for journalists, home guards, construction labor, drivers, etc. Mission Bhagiratha scheme. Telangana is the only state government which is providing safe and pure drinking water through pipes and taps to every household. This is the only government which constructed MLA offices. The only government that is providing meal to the hostel students cooked with fine rice. Telangana is the only state where mobile clinics for animals are arranged and vehicles for carrying dead bodies, known as Parampada, are made available. The only state which recognized Kanti Velugu program and conducted eye tests for its citizens. Telangana is the only state government which abolished transport tax for autos and tractors, and only government that is providing pollution allowance to the traffic police and risk allowance to the security wing for police. This is the only state where illicit liquor sale and consumption is totally eradicated and closed down all the playing card clubs. This is the only state which banned gambling. The only state that is protecting women with formation of their she teams, and the only state which is setting a police command control center with international standards. This is the only state government which provided free registration facility to the poor through GO number 58. The list is endless, and these are all proof of the state's vision and its visionary leadership. State then and now. The Telangana, which in the past was ridden with starvation, deaths and suicides, is now shining with hope, glory and happiness. The agriculture sector, which was regarded as a wasteful profession, is now a profitable vocation with lot of prosperity and festivity. The irrigation projects, which were confined to the paper, have now become a reality and providing the much needed water for cultivation. The arid lands then are now turned into irrigation lands. The state came out of darkness and is now marching towards becoming a power surplus state. The region which was thirsting for a drop of drinking water is now getting pure and safe drinking water through pipes and taps every day to every household. The people who lost their faith in the government hospitals have now regained their faith and confidence in government hospitals. Continuous efforts are put in for a healthy Telangana. The quality education, which was not within the reach of poor, is now available to them without spending even a paisa. The hostel students are enjoying their meal with fine rice and are happily pursuing their studies. With the government itself coming forward to help the poor families in performing their daughter's marriage, there is happiness, joy, and satisfaction among those families with girl child is born, when a girl child is born. In the past, the public sector undertakings were put up for auction, whereas now the PSUs are getting strengthened all by themselves and help and support from the state government. The roadways, which were called the roads to hell, are now safe to travel and are known for the comfortable drive. The field level staff who used to get meager wages are now getting reasonably good, respectable salaries and leading their lives with dignity and comfort.
The Gram Panchayats and municipalities which used to starve for funds are now getting funds every month without fail. Then eggs, vegetables, fish, mutton, fruits, milk were imported from other states, whereas now the Telangana state have come to a stage whereas it is on the verge of exporting them. Then the district headquarters were located at a long distance, and now they are within the reach of common man. Then industries were closed on regular intervals, while now more and more industries are coming to the state. Then curfews were order of the day. Now there is total peace and harmony everywhere. This is the difference between the Telangana then and Telangana now. Rededication in the service of the people. This is the amazing development growth achieved by my government. My government is striving forward with mammoth confidence by overcoming the anti-progressive elements who intend to create obstacles to this development. Telangana is the only state in the entire country which is implementing innovative schemes in many sectors. It stood at the top place among the progressive states in the entire country in distributing the fruits of progress to all sections of people. These are not my words, but central government has announced this on many instances through many reports. This matter is being acknowledged by many national and international organizations of repute. This development and welfare yagna will continue, and many more steps will be taken with humanitarian perspective so that the fruits of progress will reach all the downtrodden sections in the society on priority basis. I hereby inform one and all that my government is rededicating itself to achieve this objective. I would like to conclude with a couplet from the immortal Tirukkural of the legendary Saint Thiruvalluvar, which truly reflects the present state of Telangana. Perumpurulal Pettagadagi Arunketal Aatra Vilaivadu Nadu, which means a state which has abundant wealth, absence of calamity, and never failing harvest make a good state. Jai Hind, Jai Telangana. హైదరాబాద్ విజయనగర్ కాలనీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. రాత్రి వేళ చెత్తకు మంట పెట్టగా అది పెద్దదై పక్కనే ఉన్న విద్యుత్ స్తంభానికి అంటుకుని మంటలు చెలరేగాయి. గమనించిన స్థానికులు అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. వనపర్తి జిల్లా చిన్నంబావి మండలం అమ్మాయిపల్లి శివారులో రోడ్డు ప్రమాదం ఇద్దరిని బలి తీసుకుంది. పొలం పనులు ముగించుకుని నడుచుకుంటూ ఇంటికి వెళుతున్న సోదరులు ఇద్దరిని అతివేగంగా దూసుకొచ్చిన బొలెరో వాహనం ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో అమ్మాయిపల్లికి చెందిన సాయిరెడ్డి, రాజశేఖర్ రెడ్డి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అతివేగంగా వాహనం ఢీకొనగా సోదరులు ఇద్దరూ ఎగిరిపడ్డారు. పాలను తీసుకెళ్తున్న బొలెరో వాహనం పట్లీలు కొట్టి బోల్తా పడింది. దేశంలో రోజువారీ కరోనా కేసుల సంఖ్య ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఆదివారం ఉదయం నుంచి సోమవారం ఉదయం వరకు 26,291 మందికి కొత్తగా కోవిడ్ సోకినట్టు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ ప్రకటించింది. ఆదివారంతో పోలిస్తే ఈ సంఖ్య దాదాపు 1000 ఎక్కువగా ఉంది. తాజా కేసులతో దేశంలో ఇప్పటి వరకు నమోదైన కేసుల సంఖ్య 1,13,85,339కి పెరిగింది. మొత్తం మరణాల సంఖ్య 1,58,725కి ఎగబాకింది. దేశంలో మరో 17,445 మంది కోలుకోగా మొత్తం కోవిడ్ నుంచి బయటపడిన వారి సంఖ్య 1,10,07,352కి చేరింది. ప్రస్తుతం దేశంలో 2,19,262 యాక్టివ్ కేసులున్నాయి. ఇప్పటి వరకు దేశంలో 2,99,08,038 మందికి కోవిడ్ టీకా ఇచ్చారు. కరోనా నేపథ్యంలో మహారాష్ట్రలోని నాగ్పూర్లో ఇవాళ్టి నుంచి లాక్డౌన్ అమల్లోకి వచ్చింది. జనసంచారం లేక వీధులతో పాటు రోడ్లు కూడా నిర్మానుష్యంగా మారాయి. అత్యవసర సేవల సిబ్బంది, వాహనాలకు మాత్రమే అనుమతి ఉండటంతో అక్కడక్కడా వారు మాత్రమే కనిపిస్తున్నారు. రికార్డు స్థాయిలో కరోనా కేసులు పెరగడంతో నాగ్పూర్ జిల్లా యంత్రాంగం ఇవాళ్టి నుంచి ఈ నెల 21వ తేదీ వరకు పూర్తిస్థాయి లాక్డౌన్ ప్రకటించింది. రోజువారీ కేసులు 2,000కు పైగానే నమోదవుతున్నాయి. ఇది ముంబై కంటే అధికం. ఇప్పటి వరకు నాగ్పూర్లో 1,70,000 మందికి పైగా కరోనా బారిన పడగా దాదాపు 4,000 మంది వరకు చనిపోయారు. మొత్తం కేసులు, మృతుల సంఖ్యలో నాగ్పూర్ దేశంలోనే 7వ స్థానంలో నిలిచింది.
రాష్ట్రంలో మరో 157 కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి. జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో మరో 35 కేసులు నమోదయ్యాయి. వైరస్కు మరొకరు బలయ్యారు. కొత్తగా 166 మంది బాధితులు మహమ్మారిని జయించారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 1983 యాక్టివ్ కేసులున్నాయి. ప్రస్తుతం 718 మంది హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఉన్నారు. కరోనా మహమ్మారి కారణంగా భద్రాచలం శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామి ఆలయంలో నిలిపివేసిన తీర్థ ప్రసాదాలను నేడు పునః ప్రారంభించారు. ప్రస్తుతం కరోనా నిబంధనల నుంచి వెసులుబాటు రావడంతో ప్రసాద వితరణ మొదలుపెట్టారు. దీంతో పాటు భద్రాద్రిలోని అన్నదాన సత్రంలో భక్తులందరికీ అన్నప్రసాదం పంపిణీ చేసే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టినట్టు ఆలయ ఈవో శివాజీ తెలిపారు. ఐఎస్ ఉగ్రవాదుల కదలికలపై దేశవ్యాప్తంగా జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ ఎన్ఐఏ సోదాలు చేస్తోంది. దేశంలో పలుచోట్ల పేలుళ్లు జరిపేందుకు కుట్ర పన్నినట్టు గుర్తించిన అధికారులు ఢిల్లీ, కేరళ, కర్ణాటకల్లో సోదాలు చేస్తున్నారు. కేరళలోని కన్నౌర్, మలప్పురంలోనూ సోదాలు చేస్తున్నారు. పాపులర్ ఫ్రంట్ వల్లికున్ను మండలం అధ్యక్షుడు నివాసంలో సోదాలు జరిగాయి. కన్నౌర్లో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన 4 ఇళ్లలో సోదాలు చేస్తున్నారు. యువతను ఆకర్షించేందుకు ఐసిస్ కుట్ర పన్నినట్టు జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ పసిగట్టింది. ఉగ్రవాదుల ఆనవాళ్లపై 4 మహిళలను అదుపులోకి తీసుకున్న ఎన్ఐఏ వారు ఇచ్చిన సమాచారంతో అప్రమత్తమైంది. ఐసిస్ కార్యకలాపాలపై మరో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసిన ఎన్ఐఏ ఉగ్రమూకల వేట మొదలుపెట్టింది. ఢిల్లీ, కేరళ, కర్ణాటకలో 5 మహిళలను అదుపులోకి తీసుకున్నట్టు ఎన్ఐఏ అధికారులు తెలిపారు. వారికి ఐసిస్ సహా పాకిస్తాన్కు చెందిన వ్యక్తులతో సంబంధాలున్నట్టు వివరించారు. మహిళలను త్వరలోనే కోర్టు ముందు ప్రవేశపెడతామని చెప్పారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యోగ సంఘాల బంద్ కొనసాగుతోంది. నేడు, రేపు సమ్మె ప్రకటించిన ఉద్యోగ సంఘాలు కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రతిపాదిత సంస్కరణలను ఉపసంహరించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు మూతపడగా వాటి ముందు ఉద్యోగ సంఘాలు ప్రతినిధులు ఆందోళన చేస్తున్నారు. సమ్మె వల్ల ప్రభుత్వ బ్యాంకు శాఖల్లో నగదు డిపాజిట్లు, విత్డ్రా, చెక్కుల పంపిణీ, రుణాల మంజూరు వంటి సేవలు నిలిచిపోయాయి. 10 లక్షల మంది బ్యాంకు ఉద్యోగులు సమ్మెలో పాల్గొంటున్నట్టు 9 బ్యాంకు సంఘాల సమాఖ్య యుఎఫ్బియు వెల్లడించింది. బ్యాంకుల ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా వరంగల్ అర్బన్ జిల్లా హన్మకొండలో బ్యాంకు ఉద్యోగులు ఆందోళన చేపట్టారు. దేశవ్యాప్త సమ్మెలో భాగంగా విధులు బహిష్కరించి యూనియన్ బ్యాంకు ఎదుట నిరసన తెలిపారు. దేశవ్యాప్త సమ్మెలో భాగంగా యునైటెడ్ ఫోరం ఆఫ్ బ్యాంక్ యూనియన్స్ ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్ కోఠీలోని సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆవరణలో ధర్నా నిర్వహించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. దేశ ఆర్థికాభివృద్ధికి ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులే కారణమన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ చర్యల వల్ల బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ 50 ఏళ్లు వెనక్కి వెళుతుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. బ్యాంకులను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రజలపై ఉందని, సమ్మెకు మద్దతు పలకాలని కోరారు. ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల ప్రైవేటీకరణపై కేంద్రం తీరును నిరసిస్తూ మంచిర్యాలలో బ్యాంకు ఉద్యోగులు ర్యాలీ నిర్వహించారు. ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు పేద, మధ్యతరగతి ప్రజలకు చేరువగా ఉంటూ అనేక సేవలందిస్తున్నాయని తెలిపారు. బ్యాంకులను కార్పొరేట్ శక్తులకు అంటగడుతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల పట్ల కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ జగిత్యాలలో ఆందోళన నిర్వహించారు. ప్రైవేటీకరణను ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. We